Good evening. You're welcome to today's edition of Prime News on my Major Prime. Thanks for being with us from the start of the year right up till the last day of the year. We appreciate. My name is Genda Pelgium Blanche King. We are live from Studio A at Fengudron Bange in Douala, the economic capital of the country. We begin today's edition of the news on a sad note. At least one person has been confirmed dead in Kumba after an accident. Sources confirmed early this morning 3 motorbikes collided around Bisek Junction. The injured persons have been rushed to the hospital. The accident has been blamed on reckless driving and is one of the many others across the country recently. Meanwhile, in the central region, 2 people have reportedly drowned in River Nyong in the Nyong and Sod division, where a locally made canoe capsized. On board the canoe were retired military men and their partners. Reports say 2 bodies were retrieved, 5 people rescued, and 7 still missing. Still on a sad note, the Reverend Father was equally confirmed dead yesterday. Reverend Father Marie Hevesimo died yesterday in a road accident around the Yaoundé-Douala stretch of road. Details in the following report with Etape Conte. La tragédie a eu lieu à Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral du Cameroun. Le véhicule que vous observez sur la photo est une Prado de marque Toyota, immatriculée ES 2338B. C'est le véhicule de la congrégation Saint-Jean de Yaoundé en partance pour Douala. Sa devanture est éclaboussée. Il avait 5 personnes à son bord. L'homme d'église y était lorsqu'il a été violemment percuté de côté par un gros camion. Le frère Hervé-Marie Simon est mort sur le champ et selon des témoins, parmi les passagers à bord, sa tante serait morte quelques instants plus tard car elle était grièvement blessée. Cet accident survient dans un contexte où l'année 2020 s'achemine presque à sa fin alors qu'on a encore en mémoire la mort de plus de 40 personnes survenues dimanche dernier dans un accident à Ndiki. L'on s'en souvient également de celui qui s'est produit à l'entrée principale de la ville de Melon en laissant sur le carreau 2 morts. Cependant, pour ce cas, les blessés ont été transférés à l'hôpital de Pouma 2 pour des soins intensifs. Cameroonians in the east region of the country will soon benefit from a partnership that will ease the process of acquiring birth certificates, given that about 40% of the population around that area is still to acquire the documents. Our reporter, Jean Didier, tells us more. Le 29 novembre 2020 marquera à jamais la vie de plus de 2000 ressortissants du département du Lom et d'Iran. En effet, dans le souci de promouvoir la citoyenneté des enfants, des jeunes et des adultes n'ayant aucune existence légale, la Fondation Ngola, créée en 2018 et dont le but est de faciliter l'existence des personnes vulnérables, a, avec l'apport de 9 mairies du département du Lom et d'Iran, remis plus de 2000 actes de naissance dans le cadre de la campagne Citoyenneté pour tous. En présence du préfet sortant du département du Lom et d'Iran, Yves Michel Bentan Aoumfat, des maires concernés par cette action, ainsi qu'une population massive venue pour la circonstance. Le sentiment que nous pouvons mettre un sentiment de joie. Une joie qui peut se décliner plus d'un titre. Déjà parce que nous avons effectivement l'impression d'avoir rempli notre carte contrat. Le contrat que nous avons fait vis-à-vis de l'administration, qui nous a donné l'autorisation de faire ici, à savoir promouvoir la citoyenneté du Cameroun dans son existence légale. Je crois que nous sommes sur le chemin. Avec environ 40% des Camerounais vivant sans acte de naissance, il est rien de dire que beaucoup de travail reste à faire. C'est ainsi donc 9414 actes de naissance qui ont déjà été délivrés dans les 9 communes du département. Et ceci pour la grande joie des bénéficiaires. La campagne de j'ai rencontré de la Fondation Gola et je me suis engagé dans beaucoup de ça fait partie de la procédure au niveau du privat était difficile, très compliqué. Donc voilà pourquoi on dit à cette initiative de la Fondation Gola. D'autant que la Fondation Gola, qui ne bénéficie d'aucun soutien des donateurs et des pouvoirs publics, fonctionne sous fonds propres et un appui serait nécessaire à cette structure qui œuvre au quotidien dans le social. Il y a de cela 6 à 7 semaines,
Le problème, la problématique de l'acte de naissance a fait l'objet des débats en séance plénière à l'Assemblée nationale. Le triangle national est touché par le mal. Cependant, la réglementation nous oblige à évoluer de manière respective. Le 31 autant pour moi, nous serons à Bomba dans le Oignon. La Fondation Gola descend dans le Oignon pour aller soulager les populations du Oignon qui sont largement en souffrance du même problème. Prochaine étape, le département du Oignon pour le même exercice dès janvier prochain. Bon vent à la Fondation Gola. As the hours, minutes, seconds die down to conclude the year 2020, so many Cameroonians are meeting up with last-minute preparations to usher in 2021. Our reporter, Darling Gonde, was out on the streets earlier today. She visited some busy spots and compiled the following. It is one day into the start of the year 2021, and on this day, city dwellers in the economic capital are not left behind in preparations for the New Year celebrations. Just like every 31st day of December, an accumulation of activities usually characterize this day. From the markets visited, the ambience is indifferent, but the general cry from most of the sellers interviewed has been that of poor turnover compared to same day the previous years. Although the markets are filled with a variety of food and material items, this esthetician says business is relatively slow this year and hopes for a better 2021. Meanwhile, despite the enormous challenges she faces, this woman describes how this day will be spent on her part. Cette année, avec la crise de Corona, là, les choses ne vont pas vraiment comme il fallait. Mais ça va aller grâce à Dieu parce que les clients pleurent, manquent d'argent. Il n'y a pas assez d'argent. Après, ici, bon, ce soir, je vais faire les préparatifs parce que après les fêtes, on va partir pour verser les branches les pensions des enfants. Déjà, il faut dépenser avec un peu de réserve. Je ne vais pas préparer autant de choses. Je fais un petit congrès, salade de fruits. With a massive influx of persons into the market, making movements relatively impossible, it could also be observed that most Cameroonians are becoming negligent in respecting anti-COVID-19 barrier measures. However, dashing into some drinking spots around the city, the hygiene and sanitation team is not left out with tasks as they prepare to help many. Although the year has been a very tedious one, many are optimistic for a better one come tomorrow. This is the last day of the year. Some Cameroonians say they spent the memorable moments or the transition into another year in the presence of God, appreciating God for keeping them alive all through the year. They spoke to our reporter, Gladys Bomotongina. 31 décembre 2020, un jour spécial où plusieurs personnes préparent la traversée entre l'année précédente et l'introduction à la nouvelle année. En effet, pour le corps ecclésiastique comme pour la plupart des Camerounais, c'est un moment qui se doit d'être célébré dans une église avec des activités et des actions de grâce. Pastor Emile Godson Gobina, based in Douala. My ministry is Living Victorious Ministry, based at Bonaberi. We are preparing right now for the crossover, which is the spiritual exit. It's a spiritual shift from this 2020 to 2021. Now it's a spiritual shift where we are preparing people for the coming year. And what we are doing right now, we are preparing by we are starting my service at 9 p.m. Until 12 midnight. So what we do is that we have a lot of events where we are preparing people into the new year.
2021. So we start by an opening prayer, we start by praise and worship, and then we have testimonies of what people have gone through throughout the year, and people come to testify, being coupled with the Thanksgiving service. So we have the Thanksgiving service, and later we have a brief word of exhortation, and then it's followed after that we do declarations where we come out as servants of God to decree and declare in the lives of people. We say positive things, we usher them into a new year, we make sure that 2021 will be different from that of 2020. Madame Nicole Mengue, je suis basée à Douala. Je travaille sur Douala. Je voudrais vraiment parler du fait de 2021 et où je vais faire ma traversée de la nuit. Je vais passer ma traversée de la nuit à l'église parce que 2026 c'est une année, ça a été une très mauvaise année pour moi et je me vais vouloir donner tous mes peut-être un mauvais moment à Dieu cette nuit pour que je puisse prier ensemble avec lui. Évidemment, ce jour est différent des autres jours de l'année pour les chrétiens, en ce que selon eux, le ciel attend de voir son peuple entrer avec de nouveaux vêtements. What actually makes this 31st of December 2020 different from all other days is because this day is a special day because it indicates that it is a day that exits 2020. So it is an exit door into a new year, which is 2021. So it's a special day all over the globe, and heaven is waiting to see its children enter a new year with a prosperous and a new garment. Par ailleurs, d'autres préfèrent se maintenir à leur activité que de se rendre dans une église. I've come now, I will say until midnight, so I don't have any church. Because I used from 3 p.m. customer will be coming more, but now they are just one by one. D'une manière ou d'une autre, chacun passera cette journée, toujours est-il, avec un mot sur les lèvres. Bonne année. Fonquitra has stories around Africa. In what's making news on the African continent today, we begin in the Central African Republic, where incumbent President Touadéra is on track to win the election according to his party, despite the initial results of Sunday's election coming days after the opposition called for the vote to be annulled. A group of opposition politicians said the presidential and legislative elections were hampered by armed groups and alleged widespread ballot stuffing. This is the first Central African Republic's election since a peace deal was signed between government and 14 rebel groups in February 2019. Over in Sudan, the African Union and United Nations peacekeepers in the Darfur region are carrying out their final patrols as the 13-year mission officially comes to an end today, December 31, 2020. Following a peace deal with rebel groups in October, the Sudanese government is to take over security in the region when hundreds of thousands have died since conflict broke out in 2013, with about 500,000 people still living in displacement camps in Darfur. A spokesperson for the mission said the United Nations would still be present in the country and would continue to support the Sudanese. Meanwhile, opposition presidential candidate in Uganda, Robert Kyagulanyi, popularly known as Bobi Wine, says he has been arrested along with his entire campaign team. Ugandan police have, however, revealed that they prevented the singer Bobi Wine, one of the frontrunners in the January 14 presidential election, from gathering his supporters, citing health regulations regarding COVID-19, but denied arresting him. The police further said he had been transferred to his home in Kampala after being prevented from continuing to organize mass rallies. It should be recalled that Mr. Wine has been arrested several times, and his arrest in November sparked clashes between his supporters and police, resulting to at least 54 deaths in the country. Faith Tata Birinoy coordinated the news, produced by Ewane Eli Nolinga. My name is Genda Pelgin Blanche King. From my Major Prime team, we say thank you for trusting us all through the year. Stay tuned to my Major Prime. See you next year. Happy New Year.